بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم in a new lesson. Welcome dear students to a new lesson in Malik Idris Sanusi School in Istanbul. طبعا we are finishing up with unit 5. We still have one major thing to do, which is that ما يزال عنا maths. We still have a text to do. We will try to read it today. بشكل سريع I will try to ريفايز لحاول راجع القاعدة اللي أخذناها امبارح، واللي هي قاعدة ويش للطلاب اللي ما كانوا موجودين. بشكل سريع رح راجعها. So yesterday we talked about wish, and we said we use wish for a zero possibility wish. كيف يعني؟ يعني بنستخدم wish لنقول إنه احتمال حصول هذا الشيء 0%، يعني أمنية غير محققة. أمنية غير محققة. أوكي، إذا قلنا wish. طبعا wish و if only تقريبا مثل بعضهم. wish و if only تقريبا نفس الشيء، يتحدثوا عن أمنية غير محققة، وبالتالي هذا شيء بيترتب عليه شيء في القواعد. We have to say something about the grammar also. How do we achieve that؟ قلنا بكل بساطة بس تشوف كلمة wish سوري بس تشوف كلمة wish إما بيجي بعدها ماضي أو ماضي تام، وكمان نفس الشيء if only إما بيجي بعدها ماضي. So we either after wish and if only we only have two tenses. عندنا فقط زمنين، either the past simple or the past perfect. حاليا نحن اللي مطلوب منا في كتابنا the past simple، هذا اللي مطلوب منا سواء بالنسبة ل wish أو ل if only. So we only have to deal with the past simple. بس انتبه في نقطة حقيقة، the past simple مع إنه the past simple يعني مع إنه شكل الجملة هي في الماضي، ولكن بتتحدث عن الحاضر، وذكرنا أمثلة. شوفوا والله الأمثلة اللي ذكرناها. I wish I was أو I were، حكينا عن هاي النقطة امبارح، هلا برجع بذكرها. I wish I was taller. I wish I were taller. يا ريتني كنت أطول. طيب هذا الكلام متى؟ عم نتحدث عن الآن نحن، يا ريتني كنت أطول، مش في الماضي. ومع هيك شوفوا شو استخدمنا were. إذا خلاصة الكلام wish أو if only يتحدثوا عن أمنية غير محققة، أو عن ندم، نوع من الندم، تندم، ودائما بيجي بعدهم في الماضي. طبعا القسم الثاني أنا أضفته لأنه بعدين حنتعرض له، واللي هو أو لنفهم القاعدة بشكل أوسع، واللي هو إنه إذا كانت الجملة بتتحدث عن الماضي، عن الحاضر، فبنستخدم الماضي البسيط، وإذا كانت تتحدث عن الماضي بنستخدم الماضي التام. هي بالنسبة لويش وإف أونلي. ملاحظة أخيرة، قلنا غالبا بستعمل where بدل was. ليش؟ لأنه سمينا هذا الكلام we called this the unreal past، ماضي غير حقيقي. صح هو شكله ماضي لكن بيعبر عن الحاضر. هي القاعدة بتاعت امبارح بكل بساطة. We have some examples. I wish I could go. لاحظوا I wish I could go. يا ريت اتمكن من انه اذهب لفرنسا في العطلة. هذا كلام متى؟ حتى مش في الحاضر، حتى في المستقبل. إذا بيعبر عن شيء ليس في الماضي، ومع هيك قلنا could. I wish I spoke perfect French. إذا بدنا نكمل بنقول now. يا ريت بحسن احكي لغة فرنسية، والحقيقة بحسن احكي لغة الأمنية عن الحاضر.
I wish I didn't have to stay in England this summer. This summer هذا الصيف وليس في الماضي. كمان نفس الفكرة. If only I lived in Paris. Lived now or in the future even in Paris. If only I didn't live in London. لاحظت الفكرة؟ نفس الفكرة اللي حكيناها أظن. There is nothing nothing difficult about it. اوكي، قبل ما ابدا بالدرس رح اقرا الدرس انا اختصارا للوقت. هيا انا طلبت منكم تقرأوه، هو سهل جدا ما في شيء. بنحاول نكتب القاعدة نفسها تاعت امبارح. بس قبل ما ابدا لو سمحتوا رح اخذ تفقد بشكل سريع. يلي بيطلع اسمه رح افتح له الميكروفون بس يقول حاضر او موجود او اي كلمة، يعني مهم اسمع صوته. جاهزين؟ نعم يا احمد الجرنازي. موجود يا أستاذ. اهلا يا احمد. احمد كريفي. موجود يا أستاذ. اهلا يا احمد. اسيف. موجود. اهلا يا اسيف. بشرى. موجودة. اهلا يا بشرى. رغد. يا رغد ما سمعتك يا رغد. رغد. اهلا يا رغد. طيب زين. موجود. تمام اهلا يا زين. سندس. موجودة. اهلا يا سندس. عائشة. نعم أستاذ. اهلا يا عائشة. عبد الرحمن موتات. موجود يا أستاذ. اهلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ميلاد. هاي أستاذ. اهلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن عجاج. عبد الرحمن عجاج. اسمع فيها يا عبد الرحمن. عبد الرحمن عجاج. يلا نشوف شو قصة عبد الرحمن عجاج مو موجود. عمر خليل. موجود يا أستاذ. اهلا يا عمر. محمد روني. موجود. اهلا يا محمد. محمد شقوارة. محمد شقوارة. ما سمعت صوتك يا محمد. محمد شقوارة. محمد شقوارة ما سمعت صوتك. محمد صلاح. موجود أستاذ. اهلا يا محمد. محمد عبد الصادق. ثواني شوي. إذا محمد عبد الصادق، ثواني محمد بالله إذا سمحت. وين محمد عبد الصادق؟ اختفى. إذا محمد عبد الصادق. هيو محمد عبد الصادق. موجود أستاذ. أهلا يا محمد. محمود الورفلي. موجود أستاذ. أهلا يا محمود. مصطفى صالح. موجود. أهلا يا مصطفى. مهند. موجود أستاذ. موجود. أهلا يا مهند. أوكي، معناته مين اللي ما سمعنا صوتهم؟ عبد الرحمن عجاج. ممكن تسمعنا صوتك يا عبد الرحمن؟ سكر منك يا مهند. عبد الرحمن عجاج. أوكي. عبد الرحمن عجاج. محمد شقوارة. نحن اتفقنا يا شباب، نحن اتفقنا انه تصلحوا مشكلة المايك. يعني اتفقنا يا شباب نحن تصلحوا مشكلة المايك. نعم يا عبد الرحمن. نعم يا محمد.
نحن اتفقنا انه تصلحوا مشكلة المايك. ما بعرف كيف بدك تصلح مشكلة المايك. نحن بدي اسمع صوتك، بدي اسمع صوتك في الدرس. نحن كل الدرس يعني إذا ما سمعت صوتك معناتها أنت مالك موجود. عشان أكون صريح معك، هالمرة أوكي، المرة القادمة إذا ما سمعت صوتك بتصلح مشكلة المايك. ما بعرف شلون، موضوع بسيط جدا. في مايك حقه 30 ليرة بتشتريه من البيم أو ما بعرف من وين، ممكن يوصل على الموبايل أو ممكن يوصل على الكمبيوتر. موضوع سهل جدا. وحتى على اللابتوب ممكن يوصل أو الكمبيوتر. بتصلح مشكلة المايك. بدي اسمع صوتك. Okay, let's get started with our lesson. I will try to read quickly. I think the lesson is very easy, so maybe you can read it. What do we need to do? Read the article and choose the best answer. We will read and try to answer these questions. Okay, so we will read and try to answer these questions. We are going to use as little Arabic as possible. يعني نستخدم أقل ما يمكن من اللغة العربية. So, Dana's story. Dana al-Nasir tells teen magazine. Teen, of course, mean teenager, meaning from the age of, let's say, 13, 14 to the age of 17. Teen, مراهق. Magazine about the worst day of her life and her biggest regret. الحقيقة الدرس كله بيتمحور about this word. The whole lesson is almost about this word اللي هي regret الندم. Okay, let's get started. Last month, my friend Layla Al-Faid invited me, I think there's nothing difficult so far, to the park for a picnic. Picnic journey يعني رحلة. شو بيسموها؟ سردة مش سردة. وقت بتاخد اغراضك وبتروح على حديقة البط وبتقعد بتاكل. For a picnic with her family. I was really looking forward to it. Look at this term. شوف هذا الاصطلاح. Look at this term. Looking forward to يأمل يتطلع. Look forward to يأمل يتطلع. I always have fun when I'm with Layla, and it's always nice to get away from my own family. Get away يعني يبتعد قليلا. From my own family for a change. To change things a little bit. تغيير. Unfortunately, so as you can see, we are talking about regrets. الندم تندم. Unfortunately, unluckily, لسوء الحظ, my little brother Faisal heard about the picnic and said he wanted to come too. Okay, طبعا مثل وقت اللي انت بدك تطلع واخوك الصغير او اختك الصغيره بيعلقوك بيصيروا بدهم يطلعوا معك. My little brother Faisal heard about the picnic and said he wanted to come too. He's only 9 and he's a bit silly sometimes. Silly يعني foolish, سخيف. For example, he likes pulling Layla's long hair. Pull, to grab and to take it to his side. Pull. يشد Layla's long hair, and he usually tries to make Layla and me play football with him. So he is a little bit silly. It can be quite annoying, so we don't like that. It's annoying, مزعج. For us, when we just want to chat and spend time together. So when he asked me to take him on the picnic with Layla, of course I said no. Then I didn't think about it again. All right, I think there is nothing difficult about this. We can understand it perfectly. On the day of the picnic, I got up early and got my things ready. I had made 2 big cakes to take with me.
I had made. هون بيعني previously سابقا يعني. 2 big cakes to take with me, and I bought fruit and some bottles of lemonade. Lemonade, as you know, is juice made from lemon. Lemonade. Layla and her family had agreed to pick me up at my house at 10 o'clock. At half past 9, Faisal came into the sitting room with his sports bag. طبعا إجا وقال لهم أنا جاهز. I'm ready to go, he said. When Layla's going to be here, I was so angry. I didn't answer him and went to look for Mom. Mom is an abbreviation for mother. Ummi. A few minutes later, my mother came into the sitting room with him. Why can't Faisal go with you? طبعا مثل العادة والدتك أو والدتك دغري شو بتقول لك؟ خذ أخوك الصغير معك. She asked, he'll be good this time. I said, sorry mom, I can't. نكمل في الصفحة اللي بعدها, page 61. I can't take him. Layla and her family don't have room in the car. Listen, room in the car. كيف يعني room in the car؟ يعني space, مساحة. Not an actual room. They don't have space for him in the car. I didn't know if this was true, but it stopped Faisal and my mother arguing with me, talking to me, arguing, like يتناقشوا معي. At 10 o'clock, I heard the Al-Fayed's car and ran outside to meet them. My mother and Faisal never saw that. The Al-Fayeds were taking 2 cars to the park, and there was plenty of space in both of them that day. You see, room, space. So when my friend's father's car came, it was 2 cars, not only one, but my mother and my brother didn't see that. It was fun at the park to start with. Everyone loved my cakes. Layla and I talked for ages about our plans for the future. We played on the swing al-urjuha, and ran about. Run about is like to run without a purpose, to play around. And we played cards. The weather was perfect, not too hot, and with a nice breeze, like a gentle wind, breeze, gentle wind. Suddenly, at 2 o'clock, everything changed. I got a phone call on my mobile. It was my mother. She told me that Faisal was in hospital. After I'd left the house, I had left. He had gone out on his bike without telling her, without telling his mom. A car had hit him. He was unconscious. I think this is a new word, or probably like a difficult word. So he was unconscious. And he had a broken wrist. Wrist هو a joint between the hand and the arm, المعصم. My mother was crying. The Al-Fayeds drove me straight to the hospital. My parents were there already. Faisal was still unconscious, and he looked very white, meaning he was like مصفر يعني. But in English we say white. We don't say look yellow. We say look white. There was some blood on his forehead. Forehead is the place between your eyebrows and your hair, الجبهة, and a big cut on his cheek, الخد. The doctor told me that my brother was going to be okay.
but I felt terrible. My first words to my mom were هلا بقى بلش الجد. Look at what we are going to say. I wish I'd taken him. I wish I had taken him. Remember this? This is a wish about the past. I wish I had. Remember this? This is a wish about the past. So we use the past perfect. I wish I had taken him. I'd taken him to the park. I wish I hadn't been so selfish. Selfish أناني. If only the same thing. I had listened to you, Mom. Faisal was unconscious for 3 days. We were all sick with worries. Unconscious غير واعي. With worry is قلق for those 3 days. But in the end, everything was okay. On the 4th day, he woke up and asked for ice cream, sweets, and lemonade. Everyone laughed, and the doctor said he could come home. Layla came to see him a few days later at home. Although his broken wrist was in a plaster, plaster is the white substance that they put to when you have a broken bone, jabira. Plaster cast, he still managed to pull her hair. This is a joke, or like yani, something funny to say. Okay, so as you have seen, when we are making a wish or a regret تندم عن شيء في الماضي انتبه about something in the past, we used the past perfect. The same goes for if only. We use the past perfect when we regret something in the past. We use the past perfect when we regret something in the past. So now we can answer the questions and do the rule below. Can someone read the first question, please? نعم يا رغد تفضلي. نعم رغد. Dana didn't take her brother to the park because the answer is C. She wanted to get away from her family for the day. Exactly. Because she didn't want to be with the family at least for one day. Okay, thank you, Raghab. Yes, can someone read number 2, please? نعم يا بشرى. Dana thinks the accident was her fault. B. Absolutely. That's why she is what? She is regretting. That's why she is regretting. Okay, now we move to the rule itself. Okay, we move to the rule itself. Expressing regret. تعبير عن الندم. أنا قلت لكم إنه الوش أو الإف أونلي بيعبروا عن أمنية غير محققة. وبنفس الوقت almost the same thing they talk about regret. بيعبروا عن الندم. كيف يعني؟ To express regret, use I wish or if only plus the past perfect tense. The past perfect tense. لاحظتوا هي تتمة القاعدة. The past perfect tense. I wish I had, for example, شوفوها التصريف الثالث, told my mother. I wish I hadn't been past participle so selfish. If only I had taken my brother with me. نحن تكلمنا عن هذا الكلام. So now when we are using wish or if only in the past, هلا بقى رح نفرق بيناتهم بشكل أوسع.
نحن قلنا wish and if only هذول بيتحدثوا عن أمنية غير محققة وسميناهم unreal past. Now when we are using them in the past غالبا رح يكونوا عم يعبروا about regret عن الندم about something I did or haven't done, about something I had done or hadn't done. خليني بس اخذ نحن اخذنا مثال وقلنا I wish I had done my homework yesterday. Okay, so I think the whole thing is like very clear now. ما بظن في عليها مشكلة. Anyone have, before I get started with the roundup, does anybody have any questions? Did we leave anything that we haven't done? في شيء ما حليناه قبل ما ننتقل لل I think we have done all. I think we have done all. Okay, so we will get started with the roundup. We'll get started with the roundup, and we will try to do the exercises from the workbook. هي أنا ما أعطيتكم واجبات بما فيه الكفاية، قلت يعني أول أسبوع لسه خليكم شوي، لكن هذا ما بيمنع إنه هلا رح نبدأ أعطيكم واجبات، وممكن نحل مع بعضنا يعني بعض التمرينات ممكن نحلهم مع بعضنا. 55 let's see food preference we did this صحيح؟ هذا حليناه صحيح؟ I think we have done this right. B page 54 did we do this one? We didn't? Okay, let's do it quickly. يلا خلينا نحله بشكل سريع. بإمكانكم ترسلوا الحل على الشات. هلا مش واجب هذا، هلا حلوه. نعم زين. نعم مصطفى تمام يلا. نعم رغد. يلا يا شباب بشكل سريع، على الأقل وحدة، كل واحد يحل وحدة. أحسنت يا بشرى ممتاز. Okay, let's read them. طبعا بشرى بعثت لنا الحل هلا بس لن Okay, so a bar of chocolate لوح من الشوكولاتة. A bar of chocolate يعني قطعة من الشوكولاتة، لوح من الشوكولاتة. A bowl of soup طاسة زبدية من الحساء، يعني this one. A tin of tomato where tomato paste. A tin of tomato paste علبة من معجون البندورة، ما بعرف شو بسموه، عصير البندورة، معجون البندورة، yeah whatever. A packet of where is it? A packet of come on. A packet of I think sweets, yeah. نعم أسيف، نعم أحمد، نعم
عمر، نعم محمود، نعم رغد. ممتاز. So a packet of sweets, a bottle of lemonade juice, lemonade, a slice of what? Bread, a cup of coffee, a spoonful of sugar. اوكي تمام ممتاز. هيا هذول مهمين انه يعني مشان نعرف كيف بنجزئ كل نوع من انواع الطعام. نعم that's true. No, I don't want to select all. All right, I think that our time is up. الواجب حلينا هذا نحن. سي أكيد حليناه صحيح. سي صفحة 55 حليناه. عندكم واجب نعم F and A page 56.